Всем привет, с вами Закантик, и сегодня мы начнем проходить игру, которая называется Life Is Strange. Так, значит, новая игра. Начнем с самого начала, самого первого эпизода. Игра, в которой все принятые вами решения отображаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. What's happening? I'm trapped in a storm. How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Так, значит, начинаем. Значит, играем за вот эту девушку. Давайте будем быстрее туда. Надо добраться до берега, чтобы спрятаться от бури. Holy shit. Жесть. Вот это буря, да. Нет. Whoa. И это оказывается... That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. children. She saw humanity as tortured, right? If anybody else looked at this, what would they think? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. I can't believe I still have this Seriously, pencil case. I could frame I should any one of upgrade to your the 21st century. and capture you But in a moment I of like it old desperation. school. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Интересно, это выбор. Too obvious? Реализованный I believe интерес. Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't Я думал, resist. селфи. The point remains that the Недавно portraiture появилось. has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Давайте, я знала, но забыла. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Печалька. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius.
You can find out all about him Что еще in your можно сделать? textbook, or even... My little camera bag is back. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Значит, понятно, значит, вот мы будем за нее играть. Yes, Victoria. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Submitting your photo for the competition, everybody in class. Huh, this might make a cool shot. Получится неплохой снимок. Давайте сделаем. I just worked so hard on the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. I just really think Интересно, everyday можно потом эти heroes фотографии смотреть день? Да, вот действительно можно фотографии смотреть. Что тут нарисовано? important cultural Зарисовки event. какие-то. I want to represent С ней поговорим. Hi, Kate. С ней. You have Oh, Привет, Кейт. hi, Max. by putting yourself out there in the world. Now, no matter who wins, this is just a bump Не on the опозорила road. как? Kate, I hope I didn't Кейт, embarrass надеюсь, я you не with my lame опозорила тебя answer. своим It ответом. sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Moment in the camera eye. Well, I should get going. Yeah, me too. Да, мы Talk to you тоже later. потом поговорим. Sure. Так. Использовать? Что это там за фотография? Девушки какой-то. Looks like somebody was already working on this. Cool. Так. Что мы еще можем здесь сделать? Оп, что-то лежит, дневник. Что это? Тут, что это лежит? Какая-то карточка. А, это планшет. Even her school books are gift wrapped. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Камера за $5000. Неплохо, неплохая камера. Какая-то академия фотографий. Или Excuse факультет me, такой. Mr. Извините, Jefferson, мистер can I talk to you Джефферсон, for a могу- moment? Yes. Можно с вами поговорить? Excuse you. No, Victoria. Нет? Excuse us. Victoria. I'd never let one of photography's future stars Буду avoid читать слова только handing in нашей her picture. героини. Так будет лучше. Так. А я должна участвовать? Do I have to? I just don't think it's that big a Не deal. думаю, что это так важно. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Можно сфотографировать? Нет, только взглянуть. Если взглянуть, что будет? This is ridiculous. I always get so shy and nervous Нелепо, я around всегда Mr. стесняюсь и Jefferson. нервничаю рядом с мистером Джефферсоном. Давайте откроем. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Just getting you Welcome to the real world. just cute. Hot. Then I might send you a special picture. I'm not paying $150 Because for Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so shy. I need a serious time out in the Срочно нужно bathroom. в туалет пошлать лицо Splash и water on my убедиться, face and что make я не sure I похожа don't look на like a total неудачницу. loser. I hate that because it's so Феникс. fucking boring. Зачем ты у стены стал, если тебе в туалет надо? She's so fucking shy. Но... Life is Strange. Эпизод 1-Хризалида. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Ковчег открыть. To all of you, I love that picture of mom and dad. American girls, Hello, Jack. Kiss, kiss. Фото. Andy, you look Папа totally приезжает, fabulous, понимаю, as Энди, как всегда, не успел прочитать. American girls, I'd like to be that's part Dana of the talking to, world I think his name is Justin. driving a car by the seaside. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Его объявления пропали, давайте взглянем. It looks like she's been Кажется, gone она for a пропала while. несколько месяцев назад. Интересно, интересно.
They should just call it a sugar machine. Следователь. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. They should just call it a sugar machine. Называется автомат. Кстати, That would be классно, awesome if если you put вы money in делаете there and a bag of прохождение sugar dropped out. еще часа. American girls like Dolly Стабулина. with shiny smiles and plastic body. Хулиганит сейчас. Сейчас. I wish I had Empty. Good. Здесь Nobody пусто, can это see my хорошо. meltdown, Никто не увидит мою except for кислую me. мину. Кроме меня. Так. То есть, как бы игра будет базироваться на жизни этой девочки. Девушки. Интересно, сколько ей лет? Лет 18. Just relax. Stop torturing yourself. Расслабься, have a перестань себя gift. мучить, у тебя есть талант. Fuck it. Фигня это все. Залетает When the door бабочка. closes, the Когда window opens. закрывается дверь, откроется окно. Or Или что-то something типа like that. того. Okay, girl, you don't Ладно, get a photo дорогуша, op like такое this фото every не каждый day. день сделаешь. Давайте сфотографируем бабочку. Так, я могу теперь эту фотку посмотреть? Так, значит, заходит какой-то пацан. Стоп, это же женский туалет. Ладно, It's cool, Nathan. все хорошо. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Это странно. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Все, он ее убил. Whoa. Не понял. What the fuck? How? How can that be? Как такое вообще I was возможно? in the Я была в bathroom. туалете. He Он shot that застрелил poor girl. девушку. I held up my Я подняла hand, руку, а затем and оказалась then здесь. I was back here. Это что, еще один сон? These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. Я это лицо From light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. перематывали. And if время. Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arvis? Because of her images of Это да. Значит, девушка, которая умеет перематывать время. I did it. Now, can you I give me actually an example did it. of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition machine. in black and white? Ходячая машина. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Так как все When I Why took my Arvis? selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. What you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can go Почти back in могу time. возвращать время. Я Selfie говорю, то читаю, то expression. не читаю. What if that girl isn't dead Что если yet? эта девушка еще не мертва? Что Can I если я save смогу her? ее спасти? Literature has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it Можно out. скорее, нужно Now, отправиться. Max,
Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Не помню. Я себя плохо чувствую. I'm sorry. I feel sick. Извините меня. May I be excused? Мне Nice плохо. try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. Чёрт, Джефферсон, And I need что time to я save that girl. занятий, а ведь мне нужно A спасти process девушку. that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. Давайте опять What if I перемотаем. rewind again and give him the right answer? Оно, блин, долго перематывает. Интересно, как только я это сказал, все очень быстро перемоталось. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Теперь, я думаю, мы сможем. self-portraits? Даггерский процесс. The Daguerrean process, Даггерский invented by a French painter процесс. named Эту теорию Louis разработал Daguerre французский. around 1830. Не увидел, кто. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. Но You can снова learn more быстрее. when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. Макс, ты не сходишь You с are ума, not и это dreaming. не сон. Пора бы тебе It's time стать to be an everyday героем hero. дня. Так, значит, потом Yes, поговорили мы с Victoria, you ним. still have to do your homework this week. Excuse me, Извините, мистер Mr. Джефферсон, Jefferson, можно с can вами I talk to поговорить? you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Так, значит, давайте... Я не хочу пустить свой I'm not avoiding, шанс. just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Именно так. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. С чем? Ну ладно. Нажимаем Ctrl, и оно отматывается. Yes, Victoria, you Excuse me, Mr. Jefferson, can I... Тоже пропустим немножко. photography's future stars avoid Так, вот, как сказал Джон Леннон. I'm on top of it. Я почти I закончила. think Как сказал John Lennon Джон once Леннон, said that жизнь life это is то, what что happens while you're происходит busy с тобой, making other пока ты plans. ожидаемо Max, строишь you're on другие fire планы. today. По-моему, там так. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Давайте на него взглянем. Victoria hasn't moved from that spot. Какой телевизор? Stop this bullshit and go save that girl. А, точно. Уже и I забыл, hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. чтобы I бежать, can't tell anybody. чтобы быстрее They'll think идти. I'm crazy. Yo, Daniels. You know I don't tease. I hate that science class with the... Okay, Max, retrace every step. Так, Макс, повтори каждый шаг. I washed my Я face. умылась, I shredded my photo. порвала фотографию, Then the... а затем butterfly сюда flew прилетела in. бабочка. And I took a И photo. я ее сфотографировала. Leave them out of this bitch! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People are trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this. I need a hammer to break it open. Блин, блин, Ever блин. even missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! А, ё-моё. Holy shit, I can't let this happen. Так, значит, If до I can последнего reverse time действия. again, I can help. Don't ever
ever tell me what to Иди, do. быстрее, I'm быстрее, so быстрее. sick of people trying to control Бери, me. бери. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? О, отлично, No успел. way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. Он не убил ее? Как cannot такое be real. возможно? I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Не психуй. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Security. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Мне кажется, все узнают, что мы сделали. Что, закрылся? Ты, может, сначала с ним поговорить? You look a little stressed out. Are you okay? I'm Я просто just a little worried about my просто волнуюсь за свое future. будущее. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Стучать на Нейтана, не рассказывать о Нейтане. Ой, ну я даже не знаю. Если настучим, пойди, ему скажет, он может нас что-нибудь, не знаю, там прихлопнуть. Не рассказывать о Нейтане никто не может. Давайте не рассказывать. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I меня felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to Да hide. ничего тут, I да got нечего sick. тут скрывать. Мне стало плохо, It знаете? happens, you know. Такое иногда случается. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he Знак does not означает, buy что that ваши at действия all. будут иметь последствия. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Возможно, я только что спустила Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Так, я уже не помню, что надо нажимать, чтобы обратно перекрутить. Потому что что-то тут лучше... Что, может признаться? Сказать, что было? Ладно, давайте You look a попробуем. little stressed out. Пропустить. Давайте настучим на Нейтана. I just saw Я Nathan видела, как Нейтан Prescott waving a Прескотт gun держал around оружие в женском in the туалете. girls' room. Что он вообще делал Nathan в женском Prescott. туалете? You sure? Yes, he was Да, in the он bathroom разговаривал talking to сам с himself собой, with a держа в gun. руках оружие. I saw Честно, everything. He он was был похож babbling на like психа. crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a Я stall. пряталась за кабинками, и I have the right to и be у there. меня было It's the полное... girls' room. I know, Эти тоже I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. Самый So it's знаменитый, hard но for me ничего to не see будет. him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. Потом он I вышел, ran out here вскоре я wondering выбежала what из to туалета, do. не знаю, что мне делать. Are you gonna bust him? This Что-нибудь is предпримете? serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? И это After what всё, I после told всего We'll того- continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this И academic это будет drone иметь won't do последствия. Ну ладно, anything. давайте уже это будет, я не знаю. Это тут блокнотик, это типа сохранение? When
Натан Прескотт. Придите ко мне в кабинет. Спасибо. Ну, уже его вызывают. Ну, это стопудово будут последствия не очень. Присесть. Давайте посидим, отдохнем. Обдумаемся внимательно. День становится все безумнее и безумнее. Все происходит так быстро. Бессмыслица какая-то. Все эти видения и силы. Я все жду, когда проснусь. Даже если это сон, то я не сплю, а я-то не сплю. А это значит, что я каким-то образом смогла повернуть время вспять. Но это должна быть какая-то причина на это. Я это выясню. Можем вставать теперь, все вроде. Так, давайте. А можем белочку сфоткать? Нет, она убежала. Что у нас есть? Так, на тап у нас открывается вот. Выйди. На тап у нас. Ох, какие деревья-то. Квадратные листья. Ладно, так. Что там? Одна смс-ка. Сорян, опаздываю, безумный денек. Встретимся на парковке, я, как всегда, отлично выгляжу. Ты без труда найдешь меня. Уже приготовила камеру, скоро увидимся, надеюсь. Мама, с днем рождения. Максим. Уж Макс зовут, ладно. Мы до сих пор не можем поверить, что прошло уже 18 лет с тех пор, как это родилось. Я же говорил, что 18 в порядке. А, там вверху еще и сообщение. Макс, как ты в порядке? А ты хочешь сегодня попить чаю со мной? Конечно. Буду свободна после 4. Бу-бу. Так, отпразднуй свое 18-летие как следует. Да, теперь ты теперь взрослая, но для нас ты все равно остаешься малышкой. Проверь свой банковский счет, не потрать все сразу. Okay, I better get to my dorm and grab that Так, flash мне следует drive. сходить в общагу и взять там флеш. Что здесь? Журнал. Значит, тут, короче, куча. Надо будет потом зачитать, почитать. Это значит люди, которых мы знаем. Макс. А, это все про них написано. Вот это вот читать и читать и читать. Хоть серию целую вот это, на это отдавать и читать и читать. Что здесь? А, это локации и смс. Ну, понятно все. Так, нажмите этап, что... Ну зачем? Он же там был. Ладно. Восточный стенд. Взглянуть. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Ладно, пойдемте за флешкой. Кто это? О, это этот. Поговорить. Hey, Evan. Эй, Эван, Mind if можно I check мне out your cool portfolio? просмотреть твой Let's see if клёвый? you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Да я не знаю. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Так, давайте время перемотаем, что? Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it. Так, теперь это будет Роберт Капа. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Ну, все. It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Это вообще круто. Взглянуть. Evan's portfolio always looks so uber pro. Так, давайте I'd love to see his photos in there. Рэйчел. Так, год тут написан. Все, спасибо, я посмотрел. Больше тут ничего нет. А кто 4 или сколько их там? Не 4, но больше. Указатель, взглянуть. I need to go there and Мне grab нужно Lauren's пойти туда и flash забрать drive. флешку Лорена. Так, ну идем туда. Так, значит, у нас сохранение. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah.
Значит, мы дошли до общежития. I need to go to my room and Нужно return подняться Warren's наверх и flash забрать drive. флешку Уоррена. Ну, давайте на сегодня на этом закончим. Значит, мы начали проходить игру Life Is Strange. В следующем видео мы уже пойдем там в это общежитие, в это, за флешкой. И посмотрим, что будет дальше. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.